is a song by Paulino, a blind South Sudanese musician. His song, Where is the Pain, speaks on behalf of the people of South Sudan. His voice, echoing in the darkness, is more than just music. It is the very hope of those suffering from war and economic hardship. بسال بلد عشان ناقتي وفرة بتاعها سدد خلينا قتي وفرة بتاعها سدد. The 68-year-old has visual handicap. Nonetheless, he has continued to deliver peace and hope for life through his songs. The story of Paulino stands apart. Blinded at the height of his youth, he found his way not by sight, but by sound. Let's go through the journey of this man together who turned personal tragedy into soulful victory through music. Salam belede, anina dar salam salam, salam belede. Ashana kate ofora, beta hasadade. Ashana kate ofora, beta hasadade. Kanidumu mafi, shemish beta la jedi. Kanidumu mafi, shemish beta la jedi. This concert of Paulino was held last year in December. As usual, over hundreds of people attended his concerts, from young to old, men and women. In June this year, he was invited to a national trade show to hold another concert to entertain the guests. Jamal Bana Tebele to Hato. That is why I'm going to give Paulino. Then the matter Bona best you can Matu see a Yapa Caratas moving to Bola. And not there Kelimat. Kelimat is so نظر فعلا بيساعد كثير بيساعد مجتمعات ساوث سودان انه مشاكل لما حاجه كويس لانه الجنوب ده يعني بيلموا الناس كلهم سوا عشان كده لازم الناس يكونوا قاعدين في وحده مشاكل ده ما بودي ناس قدام برجعنا ورا ثاني يا لانه هنا طلعنا من مشاكل ما محتاجين ثاني South Sudan became independent in 2011 and it became the newest country in the world. However, the joy of independence is short-lived. The power struggles among the 64 ethnic groups have caused constant armed clashes and deprived the people of hope. The political instability continues and the economic crisis plagued people's lives. Amidst the struggle, voices like Paulino's became beacons of resilience.
يكون زي أمانة ربنا اديتها أمانة في جنة سكر ده إنت بساله بلد زي يا شكله كنا قال ربنا خلقنا زي صورة بتاعه كلنا ما كنا بكسروا بلد أن كنا يا صالة بلد زي الناس بيقولوا I'm come from Kampala. Paulino's life has been closely tied to the history of newborn South Sudan. He was born in 1957 in Juba, the capital of South Sudan, as a healthy boy without any handicap. At the age of 12, he developed interest in music when the Big Life Band visited Juba in 1966. نيتي بدأوا أنا يمكن في عمر 12 سنة. أنا سنة أولى ولا ثانية في المدرسة الملكية، فجاء فرقة من خرطوم فنروى أسمع فرقة. طبعا حاجة بالنسبة لنا جا كبير خلاص، كان بنادوا لنا فنانين بس، وأنا جاي من خرطوم ونحن قرى أسمع. Paulino was also influenced by the church music. أنا جالي قد نفسي كان أنا بنجي كنيسة أنا بلقى أغاني ترانيم ده كتير، ولقيت أولاد يعني قدرانة كمان في الكنيسة، أنا بقى فريندز من بيحبوا ترانيم كمان. Then there was another special experience for Paulino. أنا لقيت من واحد من أولاد كده اسمه منو يا ربنا نسيت اسمه هسه، لكن صاحبي قام اداني جيتار، هو سلفني جيتار بتاعه، هو بيسلك واحد أنا شيلته. أنا علمت ذاته البيانو في الكنيسة ذاته، أنا ما وقفت في جيتار بس، حتى أنا بلعب سفارة ده كده ده بلعب سفارة، يعني أنا هسه أنا بلعب ممكن أكثر من 6-7 آلات. At the age of 23, a tragedy occurred to Paulino, who was just beginning to awaken to music. Someone assaulted him on the street, and the eye injuries he sustained from that assault left him completely blind. As a youth with full expectation in the future, Paulino's dream was to go to college and become a journalist or a lawyer. But his dream was taken away. أنا حزين شديد، أنا كان حزين طبعا أوتوماتيك ما ممكن في وضع زي ده أنا أكون مبسوط، وأنا تعودت الدور براه كان مثلا ديكورات، أنا بجيب بالليل في بيت أنا مع ناس السينما بمشي مع في حفلات، كان زمان ده زول لسه كان شباب أنا، وأكيد زول بيكون أوتوماتيك بيكون حزين، لكن يعني أنت رجعت نفسك حاجة دي بيجا فترة بتاع نفس الوقت ده بيكون هون صعب، لكن لما تعمل يومين 3-4 وأكيد زي ما أنا قلت لك في حاجات بيجي للزول تعالت براجع نفسك. In South Sudan, the civil war has left many people injured and disabled in the fighting. An estimated 1.2 million people in South Sudan, about 16% of the population, are living with disabilities. Many people with disabilities are discriminated, deprived of educational opportunities, and end up begging on the streets to survive. This leads to a vicious cycle of discrimination. People also thought Paulino's blindness was a burden, but for him, it became a gift. It made him to see life differently. In the depth of despair, he found music again. Music gave him the power to reject the reality that disability is subject to discrimination.
simusi simushakila keji watasaga simusi simushakila keji shuzoro damuba tabuya ala sidi shuzoro damuba tabuya ala sidi lele haluna kide ya mama lele haluna kide ya mama ولا أحسن أجي أكون عميان ولا أكون قتل الرقبة ولا أقتل زور. آخرنا أكون عميان كده ولا نكون سبب لتعب ناس. ليلة آخر أكون عميان وناسا ما بعرفه عشان أشتم زول الأريان أو عشان نرجع زول اللي جعان كنت بقول له خلاص أمشي. karena kuluna ina yawka sabi sabi sharbatana kutu adala bitarafu haki sharbatana kutu adala bitarafu haki sambala sambala nafrush muhabba sambala sambala nafrush muhabba. Paulino occasionally visits a school for the blind. It is the only school for the blind in Juba where he graduated. He continues to encourage both the young and old people with disabilities in the same situations, giving them hope for the future. برا أنا بقولوا زول بس شحات أو زول داير مساعدة بس. لكن أنا بقول لكم حاجة، في حاجة اسمه المحتاجة خير من البكاتو زول. People with visual impaired, they can do anything. Like him now, he's a musician. You can be a doctor or an engineer, anything you want. Paulino's mornings comes early. He wakes up at 5 a.m., gets dressed, prays, brushes his teeth, and washes his face. He does everything by himself. He moves around the house on his own. He knows where he is and where he is going by the number of steps he takes. At the age of 61, his destiny changed again when he met Wisdom Murtal Najib at a concert organized by his friends. They had a chance to talk to each other, and immediately he fell in love with her. This is their son, Misaka Loro. 3 years later, after their marriage, they were blessed with a baby boy. Now 3 years old, Misaka knows that his dad cannot see, and he helps his dad whenever he moves around. Yes, Allah, فعلا ما ربنا عمل هو عارف وقال لي اخذ هاي بتاعك انا ثاني كمان وامسك وكاس زي هذا الستيك وامسك قدامهم معناه وين في حاجه كده دخل في راسي بان الزول داير مساعده مني او ما قاعد يشوف تاكل انا جاي شباب من رجلي وزاره كده ليه تباكل نانقول شكل كويس انا من جاي sana. Wisdom is not only a housewife of Paulino. She is a policewoman by profession and runs a small tea place to supplement her earnings in order to support her husband. Wisdom also assists Paulino with writing his music scores whenever he composes a new music. رنموا يا شباب افتح رنموا يا شباب
ايجوا من فرح السماء الكثير واحفظ البلاد الكثير واحفظ البلاد. زي عنده كم زمن ما شغال ده، الشغل ده كله إلا موسم، يعني في السنة يهو بيلقى شغل، بالذات هسه شهر ده ما عنده شغل. يلا ده شوية لأنه قاموا ده يعني بيمشيوه بجاي مدرسة، بجاي عيان، بجاي يأكلوا، بجاي ترانسبورت له في شغل ده. Apart from his family, Paulino has another strong ally, Emmanuel Noah George. He is a music producer who understands fully Paulino's rhythm and spirit. They met in 2016, and ever since then, they worked together. Today, they are putting final touches on one of his new album track titled Sikil Manga, The Look of a Mango. شكل مانجا ذاته خليدي أجراني يسبو تكون جمانا أنا البقدر بوصفه شكل مانجا ذاته خليدي عبد بلدي يسبو تكون جمانا أنا البقدر بوصفه صغيرة لسه في مدرسة أنا morning to you ده لسه في سنة أولى بيقول morning to you. مرة كويس ما أنا مقصد تينا مرتين. نديك مرة أولى نبدأ طوالي. مرة He composed the song, right? And I'm the producer. The work of producer to correct some things. If you see this one is not good, you have to tell the artist this one is not good. So that's why sometimes you see when he sings, I will tell him this part is not good. Don't sing it like this. Let it be like this. So that's how we work. And sometimes when I play something wrong, he tells me also the same thing. There is also up and down challenges in their relationship, not necessarily 100%. أنا مرات بجي أنا ما دفعت قروش حقي ما بتاع حفلة وبيقول هسه الناس استوديو دايرين قروش ده استوديو ده مرات أنا بقول معلش أصبروا مرات أنا بيكون القونا وزارة ما طلعوا لسه وين زحمة بتاع الناس ما أصبر إن في موسم بيجي زي شهر 5-6 ده في أغاني تاع حكومة كتير تاع زي independent South Sudan فأنا بيكون مليان أنا ذات ما بلقى فرصة هنا. For many people in South Sudan, including Paulino, survival is a daily struggle. This limits his ability to produce music and have enough earning for his family. South Sudan, the world's youngest country that only gained independence in 2011, is both resilient and complex, but it has been particularly unable to break free from economic collapse. مرات أنا بكون عندي داير فتش حاجة عشان نودي لي الإيال في قسم عندي حاجة قروش ما في مرات زول بيجيبني هنا ليه ما أنت شايف مسافة نجينا مسافة طويل يعني في مواصلات بتاعنا تركب من أطلبارة لكاستوم من كاستوم لهنا لكن مرات أنا ذات إيمانويل ربنا يساعده مرات بيجيني في البيت شفتها هو ذات بيجيني في البيت بيجيبني بعربية بتاعي أو ببودا بيجيبني هنا. He lives on music since he does not have specific charges. His earning changes from time to time depending on the concerts. Given the situation, it has been difficult for Paulino to afford the $100 every time he uses it for his recording. Sometimes the studio is crowded and he cannot use it. Paulino's house is open to fellow musicians. One of the regular visitors is Mergani Madingo, who comes to his house most often to practice guitar with him. Today, Mergani came to rearrange one of Paulino's songs for a new album that Paulino is preparing to re-record. Darasi
sikwe darasi mama ramba kunya sikwe julengwe ramba kunya sikwe julengwe. The song Shakilimanga, this is when he produced it, became hit. It hit. So from that time, so I know him and I like him. That really stop music about General Paulino. But God is great. God will bless our patient. Let us have patience. كيف إن شاء الله أخواننا كويسين فنانين ده. فنانين كويسين we are hustling some practices كده. Today we are preparation for fête de musique أو music world day. on June. Yes. كده نلعب الكلموني بطريقة كبيرة جدا كنا لعبنا بالرواد. بالثروات. عندك عشان كيف ما في صوت. صار. It is also hard for Paulino's music friend like Mergani to rent a studio. Now, Paulino came up with the idea to build a new studio of his own. My dream is just to have my own studio. Play سبب لأن studio بيخليني أنا بشتغل أنا ما بنوم. One day, a man arrived at Paulino's house and began taking measurements around the property. He was the architect Paulino had asked to design a plan for his new studio. In that moment, Paulino's dream began to shape as a clear vision moving from imagination to reality. Paulino decided to build the studio next to his house so that he does not have to move around with the help of other people. The architect said that he will develop the idea to fit in the property. أنا حسي حمام ده لحد هنا ننزل 6 متر مع البابا ده يكون دخله لزول الورا عربية أي حاجة دخله ده للجنرال الجنرال كان بيجي في البيت هنا ما بيجي مش به استديو طبعا عشان كان عندي استوديو أنا بجدد غنى ذات غنى قديم ده أنا بشيله بنقص منه بدخل حاجة جديد يعني بظاهر تاني اللي بمشي مع مودرن ميوزك أصل حسب. Few weeks later, the architect invited Paulino to show the plan. في برضه جنرال بولينو أنا ما أعرف الكالرز ده بكون كيف معك يعني we came up with a gray and white color طبعا اللون ده طبعا أي زول بكون لون اللي هو بتحبه لكن هنا هنيجي نكون لون based on my ideas. على ذوقك أنت. Yeah. But the design itself we came up with a gray and white color. It's good. Yeah. شكرا يا بنتي يا سيد المهندس. تسلم. إن شاء الله بيتم الحلم ده بأيديكم. إن شاء الله. برعاية بتاعكم الشركة كتير. For Paulino, keeping a music career going is not an easy task. The challenge to build a new studio is another concern, as it will cost him more than $100,000. Having close tie with the church since his childhood, Paulino decided to consult with the cardinal about fundraising to build his own studio. As a result, the auxiliary bishop Santo Laco suggested that they hold regular concerts at the church and collect donations there. أنا طبعا عندي طموح عندي فايدة استوديو كتير وإذا بحافظ الغرب بتاعي أنا ده أسيبها قدام ممكن أعلم كمان أولاد عشان استمرارية تعليم حتى أنا كان ما في الزول الماسك ده اسم تاريخه موجود وبعيش فيه كم ناس في المجتمع بتاعي. المرور بتاعت الحياة بتاعك
كله في كنيسة لقاعد حسا المشروع ده والجاي يقوم ده. هل عندك محل اللي بيقدر بيعمل استوديو ده فوقه، وانت عندك محل ممكن هنا بنقدر نعرض للناس عشان ممكن يدي المساهمة، ممكن توريني له. In the midst of all this, Paulino has not stopped moving forward. His dream to build a music studio, a haven not just for himself, but for a generation of South Sudanese yet to find their voice. جميل. حسب من خلال الورقة ده ذاته ده بيقول بيانو glossy paper. يا سلام. شكرا، نشكر الله ونتمنى ان شاء الله ده الحلم بتاعي ده يحقق. السلاح بتاعي سلاح هو غنى اللي عنده تيون كويس، good tune and good words، و يعني الستايل ده السلاح بتاعي. ليه؟ لأن هو بدخل في جوا زول ده القلب بتاعه يابس ده، قلب بتاع زول القلب بتاعه هجر ده، الزول ما عنده مسامح ده بدخل في قلب بتاع زول بيشوف هو عظيم في الدنيا ده. ولكنه ما من خلال الغنى ده انا متاكد ده سلاح قوي، والستايل والميلودي والجود ووردز ده كله بكسروا فكره بتاع الظلومه ده، فكره المظلمه ده. Paulino's dream of building a music studio soon caught public attention. In late June, a commercial radio station invited him as a special guest on a program titled Paulino, A Preacher of Peace. The show explored Paulino's journey, highlighting his music's powerful message, one of unity, healing, and a deep yearning for peace in South Sudan. كده زول العرب قالوا ما تكون سبب بتاع تعب لاخوانا للبلد بتاعك، انت تكون كويس عشان هو ذاته بعدين هو يكون سبب يقول ليه انا قاموا بطال للناس زي وهم لسه قاموا حاجه كويس. زي شنو؟ عملوا حاجه كويسه عشان تقدر تزرع غنميات بتاعك في جداتك في وجيبوا في السوق، بكره بكون احسن من زول اللي بتنتظر ما هي. As soon as Paulino talked about his dream of building a new studio, phones started to ring from listeners. في زول في خط. نعم، عندنا زول في خط. كلام سريع جدا لاخوي باولينو. كلام الاستوديو بتاعك عندنا مئات الاغاني بيجي يودروا كلام صح. الاغاني دي حركنا في النار وطلعنا بو بلد ثاني، شجعنا بو ناس، وكلام ده كلام بيجي يودروا. مبروك. يودروا سنوات ثانيه للجنريشن الجاي، فكلام ده انا كريم بلام انا قاعد في الاغاني بيجي يودروا كيف، وده اغاني ياخذوا ناس حركوا ناس من بيوتهم. لا في نضالة. The phone kept ringing and the listeners kept calling, and that fact gave additional strength and gave Paulino a wider view on the studio. He realized that without this new studio, the songs of different tribes of South Sudanese will disappear. بقى أنا داير مساعدة من الناس اللي عنده بقول well wishes ولا شنو؟ well wishes yes. yes. أنا داير الناس ذيل الجنوبيين كل زول اللي 100 حاجة كان يجيبوا طوب، كان يجيبوا زنكي، كان يجيبوا حديد، يجيبوا خشب. أنا كمان عندي بفتش بجانا بالجو أنا بكتو عشان شو. Paulino's dream has become more than personal, with his vision of building a studio for everybody to benefit from. أنا بيكون واصل الغنى لأبعد من كده عشان جنتا يعرف حسيلة اللي أنا قدمته في الحياة بتاعي، ومدام بتاعي كمان يعرف أنا سبب خير المجتمع بتاعنا، وكمان
أنا بغنى عشان بيعود الشغل اللي ربنا اداني عشان نعيش منه كمان. وانا كمان بغني لسه عشان لسه الانسان محتاج رسائل من انا message from me to them. اكيد لان انا عارف ربنا خدانا هنا للسبب عشان نقدر نبني المجتمع بتاعي من خلال الرسائل my message to them. This is not just a story of a blind man who plays music. This is the story of a visionary who sees with his soul. From blindness, he saw purpose. From silence, he built song. And from personal pain, Paulino Misaka continues to lead others into the light. الألم كتير جوايا طوال طويل جمع وسكنة. الألم